Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from group 2. We will presentation about place of articulation. Definition: place of articulation. In articulatory phonetics, the place of articulation, also point of articulation, of a consonant is the point of contact where an abstraction occurs in the vocal tract between an articulatory gesture. An active articulator, typically some part of the tongue, and a passive location, typically some part of the roof of the mouth. Along with the manner of articulation and the phonation, it gives the consonant its distinctive sound. Definisi tempat artikulasi dalam fonetik artikulatoris. Tempat artikulasi, juga titik artikulasi konsonan adalah titik kontak di mana terjadi obstruksi di saluran vokal antara gerakan artikulatoris. Artikulator aktif. Artikulator aktif ini adalah alat ucap yang dapat bergerak untuk menghasilkan bunyi bahasa, seperti lidah dan bibir. Dan lokasi pasif. Lokasi pasif ini adalah bagian atap mulut yang biasa disebut langit-langit atau lak-lakan. Seiring dengan cara artikulasi dan fonasi konsonan tersebut memberikan suara yang khas. Human voice. The human voice produces sound in the following manner. 1. Air pressure from the lungs creates a steady flow of air through the trachea, one pipe, larynx, voice box, and pharynx back of the throat. Therefore, the air moves out of the lungs through a coordinated action of the diaphragm, abdominal muscles, chest muscles, and rib cage. Yang dimaksud number 1 adalah tekanan udara dari paru-paru menciptakan aliran udara yang stabil melalui trakea atau batang tenggorokan, laring atau kotak suara, dan faring atau belakang tenggorokan. Oleh karena itu, udara bergerak keluar dari paru-paru melalui aksi terkoordinasi dari diafragma, otot perut, otot dada, dan tulang rusuk. Number 2. The vocal float in the larynx vibrate, creating fluctuations in air pressure, known as sound wave. Yang dimaksud number 2 adalah pita suara di laring bergetar menciptakan fluktuasi tekanan udara yang dikenal sebagai gelombang suara. Number 3. Resonances in the vocal tract modify this wave according to the position and shape of the lips, jaw, tongue, soft palate, and other speech organs, cranioform regions, and so different qualities of sonorance voice sound. Yang dimaksud number 3 adalah resonansi di saluran suara memodifikasi gelombang ini sesuai dengan posisi yang bentuk bibir, rahang, lidah, langit-langit lunak, dan organ bicara lainnya, menciptakan daerah forman dan kualitas suara nyaring atau bersuara yang berbeda. Number 4. Mouth radiates the sound wave into the environment. Yang dimaksud number 4 adalah mulut memancarkan gelombang suara ke lingkungan. Number 5. Nasal cavity adds resonance to some sounds such as and n to give nasal quality of the so-called nasal consonant. Yang dimaksud number 5 adalah rongga hidung menambahkan resonansi pada beberapa suara seperti dan n, itu memberikan kualitas nasal yang disebut konsonan nasal. Here's the part of the place of articulation. 1. Exolabial. 2. Endolabial. 3. Dental. 4. Alveolar. 5. Post-alveolar. 6. Prepalatal. 7. Palatal. 8. Velar. 9. Uvular. 10. Pharyngeal. 11. Glottal. 12. Epiglottal. 13. Radical. 14. Posterodorsal. 15. Anterodorsal. 16. Laminal. 17. Apical. 18. Subapical.
Passive place of articulation. The passive place of articulation is the place on the more stationary part of the vocal tract where the articulation occurs and can be anywhere from the lips, upper teeth, gums, or roof of the mouth to the back of the throat. Although it is a continuum, there are several contrastive areas, so languages may distinguish consonants by articulating them in different areas. But few languages contrast two sounds within the same area unless there is some other feature which contrasts as well. The following areas are contrastive. First, the upper lip or labial. Second, the upper teeth, either on the edge of the teeth or inner surface, or dental. Third, the alveolar ridge, the gum line just behind the teeth, or alveolar. Fourth, the back of the alveolar ridge, or post-alveolar. And then, the hard palate on the roof of the mouth, or palatal. And then, the soft palate further back on the roof of the mouth, or velar. Then, the uvula hanging down at the entrance to the throat, or uvular. Then, the throat itself, aka the pharynx, or pharyngeal. And the last, the epiglottis at the entrance to the windpipe above the voice box, or epiglottal. Active place of articulation. The articulatory gesture of the active place of articulation involves the more mobile part of the vocal tract, typically some part of the tongue or lips. The following areas are known to be contrastive. First, the lower lip or labial. Second, various parts of the front of the tongue or coronal. They are the tip of the tongue or apical, the upper front surface of the tongue just behind the tip, called the blade of the tongue or laminal, and then the surface of the tongue under the tip, or subapical. Third, the body of the tongue, or dorsal. Fourth, the base aka root of the tongue and the throat, or pharyngeal. 5. The epiglottic fold inside the throat, or epiglottal. And last, the glottis at the very back of the windpipe, or glottal. Jadi, passive place of articulation dan active place of articulation menjelaskan tentang di mana suara itu dihasilkan. Sedangkan passive place of articulation adalah terletak di mana saja dari bibir, gigi atas, gusi, atau atap mulut hingga bagian belakang tenggorokan. Sedangkan active place of articulation melibatkan sesuatu yang lebih bergerak, biasanya beberapa bagian lidah atau bibir. Actually, place of articulation is divided into 18 parts. But now, I want to explain about place of articulation in simple way or more specific. Jadi sebelumnya seperti yang telah disebutkan oleh Ria bahwa place of articulation terdiri dari 18 bagian. Namun sekarang saya akan menjelaskan tentang place of articulation yang lebih simple dan lebih spesifik. Di sini ada 7 bagian. Number 1 is bilabial. It sounds produced with the two lips. Example: p, pai, b, bai, mai, w, wai. Jadi, bilabial suaranya terdengar dengan dua bibir atau keluar dari kedua bibir yang sedikit merapat. Contohnya yaitu p, b, b,
and w. Number 2 is labial dental. Its sounds produced with the lower lips and upper front teeth. Example, f and v, f and v. The example of f is feel. The example of v is feel. Jadi, labial dental atau gigi labial bunyinya dihasilkan dari bibir bawah dan gigi depan atas. Bibir bawah dan gigi depan atas saling bersentuhan. Contohnya yaitu f and v, f and v. Number 3 is dental. It sounds produced with the contact of the tips of the tongue and the upper front teeth. The example, th and v, th and v. The example of th is thing, and the example of v is that. Nomor 3 yaitu gigi. Bunyi yang dihasilkan dari kontak ujung lidah dan gigi depan. Jadi, lidah depan dan gigi atas saling bersentuhan. Seperti th and v, th and v. Thing and that, thing and that. Number 4 is alveolar. It sounds produced with the contact of the tip of the tongue and the alveolar ridge. The example, t, d, s, z, r, o. Jadi, nomor 4 yaitu alveolar. Alveolar yaitu bunyi yang dihasilkan dengan kontak ujung lidah dan punggung alveolus. Contoh, t, tu, d, du, s, su, z, zu, r, right, whole, light. Number 5, palatal. It sounds produced with the contact of the blade of the tongue and the hard palate. The example, sh, z, ch, j, y. The example of sh is shin. The example of j is genre. The example of ch is chef. The example of j is judge. The example of y is yes. Nomor 5 yaitu palatal. Bunyi yang dihasilkan dengan kontak daun lidah dan langit-langit keras. Number 6, velar. It sounds produced with the contact of the back of the tongue and the hard palate. Example, k, g, ng. The example of k is kite. The example of g is get. The example of ng is drink. Nomor 6 yaitu velar. Bunyi yang dihasilkan dengan kontak bagian belakang lidah dan langit-langit keras. Contohnya yaitu g atau kite, g, get, drink. And the last is glottal. It sounds produced by air passing from the windpipe or in the larynx through the vocal cords. Example, h. The example of h is hai. Nomor 7 yaitu glottal. Bunyi yang dihasilkan oleh udara yang mengalir dari tenggorokan atau di laring melalui pita suara. Contohnya yaitu h atau hai. The next is
chart of classification of NEA consonant phonemes, place of articulation. With the above chart, you will be able to describe each of the sounds. For instance, P is voiceless bilabial plosive. B is voiced bilabial plosive. F is voiceless labiodental fricative. Z is voiced alveolar fricative, and etc. Jadi yang selanjutnya yaitu grafik tentang bagaimana cara mengucapkan atau tempat-tempat place of articulation dalam pengucapan huruf yang benar. Dengan grafik di atas, kita dapat mendeskripsikan setiap suara yang keluar. Misalnya, P adalah plosive bilabial tak bersuara. B yaitu bersuara plosive bilabial. Yang ketiga yaitu F, yaitu fricative labiodental tak bersuara. Selanjutnya yaitu Z, yaitu fricative alveolar bersuara, dan lain-lain. Manner of articulation is the configuration and interaction of the articulators when making a speech sound. Manner of articulation is divided into 6 parts. First, plosives or stops, sounds in which the air is completely blocked, like p, b, t, t. Second, fricatives, sounds in which the air escapes with difficulty, such as f, v, s, z. Third, affricates, sounds that combine the feature of plosives and fricatives, like j, j. 4. Nasals, sounds in which the air escapes through the nostrils, like m, n, ng. 5. Lateral, sounds in which the air is blocked, but not as much as in stops and fricatives. The air escapes through the sides of the mouth, such l, r, and the last. Approximants, consonants that have no obstruction of pulmonic air. The speech organs don't make any form of contact. That is, they are like vowels, such as w, j. Manner of articulation adalah konfigurasi dan interaksi artikulator saat membuat suara ucapan. Di sini manner of articulation ini terbagi menjadi 6 tipe. Yang pertama plosive or stops, yang kedua fricatives, yang ketiga affricates, yang keempat nasals, yang kelima lateral, dan yang keenam approximants. Yang masing-masing sudah saya jelaskan sebelumnya, jadi Anda bisa mengetahui pengertian dari masing-masing tipe tersebut. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.